Hello my lovely people and welcome back again to another episode of Cooking with Sarah's Kitchen. Na leo guys nimeplan kuwapikia cabbage, not just cabbage but a delicious, yummy, flavorful cabbage. So stay tuned so that you get to see how I will be making my cabbage, and kama kawaida guys nitakuwa nawapeleka step by step of making this cabbage. Nitaanza kwa kuosha, kuendea kwa market. Of course sitawaonyesha nikiendea kwa market, but I'll show you my half cabbage yenye nitakuwa nikitumia. Ndio hiyo nimeenda nikakatiwa nusu, nikasema since I'm the only one who will be eating this cabbage, wacha nichukue nusu yake. And here guys natoa zile majani zenye zimeharibika na nikiangalia kama ziko na wadudu, since it's the rainy season, so you want to be sure of everything that you are eating. After kumaliza hapo guys, nikaingia kwa sink, nikaanza kuosha cabbage yangu. Ilikuwa na uchafu juu, so nikaiosha plus I was using the onion I had to wash too. So nikaziosha kitunguu yangu na nikaosha cabbage. Unaona venye naziosha vizuri guys. So make sure when you are cooking your cabbage umeiosha vizuri, juu wadudu saa zingine huwa wanajificha uko ndani. After I'm done guys, sasa hapa ndo tunaingililia sekta ya kukata. Hii nayo ni kibarua ingine ngumu, but since we have to eat, what else do we have to do? Tukatakate guys. So nikakatakata quarter yake. So nitakuwa nikislice quarter after quarter as you can see. Nikaanza na moja, nikaikatakata. Sahi hapa na try kuangalia kama nakata kubwa ama ndogo. So the process ilini take like 20 minutes. The struggle is real. Lazima ningejaribu kukatakata tudogo, cause saa zingine unajua ukianza kukula and then you find hizi mavitu kubwa kwa chakula kama cabbage ama spinach ama skuma, appetite inaanza kuisha. So nikajaribu kukatakata tudogo guys. And before that guys, go subscribe, watch and share my YouTube channel. What are you waiting guys? Go support your girl here and try and let me know what you think in the comment section. Squeeze na waongelesha, mulisema you want me to talk ati video zangu tu ni za kuwawekea song mnalala. So I decided why not, wacha nijaribu kuongea nione whether I can make it kwa hii industry. So guys, tukamaliza quarter ya kwanza, ndo tukaingia kwa quarter ya pili. Si unaona naweza kuwa na wakati ya mboga, I can do it. Yeah, anyway guys, go try this recipe. It's very simple with the affordable ingredients that are found at home. So tukamaliza kukatakata quarter ya pili. Hapa ndo nilijiambia hii cabbage yote nitamaliza. Hii ni ya mtu mmoja. Itabidi tu nitafute mtu wa kukula naye. After that guys, nikaanza kukatakata my onion na nilitafuta ile kitunguu at least kubwa, kwa hiyo cabbage unataka ikuwe na taste ya kitunguu. You know the kitunguu kuna taste yenye hufanya chakula ikuwe nayo, ya ikuwe at least delicious. So tukakatakata kitunguu yetu. After that, that's when tuliwekelea our kitunguu. Sahi hatutangoja ikuwe golden brown, cause ikikuwa golden brown you can imagine kwa cabbage venye itaanza kukaa. Hatukungoja ikuwe golden brown. After kuweka mafuta, tuliweka these secret spices guys, na sitawaambia. Mnataka niwaambie ni gani? Anyways, niliweka Royco cube. Unaweza weka chicken Royco cube ama beef, so whichever works for you. So nilidecide wacha mimi niweke chicken, nisikie leo venye ita taste, juu nimezoea kuweka beef. So nikaweka 2 of them and then let it cook around 3 to 5 minutes ndio ichanganyane na kitunguu. And then after that, that's when
add our cabbage, guys. So go try this recipe once again and let me know what you think in the comment section. Maybe utaipenda ama I don't know. You can try even with royco cube ya beef ama unaweza try na ya chicken. It is optional, guys. After that ndo tuliweka our cabbage na tuna steam. Hatutaki iive, so tutakuwa tuna steam, at least tuliosha before. So in this recipe, guys, kama unataka cabbage yako isikuwe na maji after ume steam, uende washe your cabbage before, na kama unataka ikuwe na maji, of course washe after, you know. So after that, guys, nikaweka a tablespoon ya salt, alafu nikaifunikia to let it steam for around 5 minutes, and after 5 minutes that's when tulianza kukoroga, na nika notice nimepika na kasufuria na pan ndogo, guys, si unaona na struggle kukoroga. So don't make that mistake, tumia sufuria kubwa. So mimi in my case nilipika na ndogo, but it is still okay. So tutakoroga cabbage zetu, tukoroge for around 5 minutes, and after 5 minutes that's when we are done. Hatutaki kuovercook, just steaming. Yeah, and guys, hizi nazo zina slap. Kwanza ukizitengenezea pilau ama any other food, easy cabbage utazipenda sana. Once again, go try and let me know what you think in the comment section. Zangu nilikula na kagitheri, inayo ili slap. Yeah, and I loved the cabbage so much. I will be making it almost every week. So guys, I think that's it for today, and I hope you've enjoyed this video. Tell me what you think. Tell me about talking, what you think. Should I continue talking ama niendelee kuwawekea the song that I used to put, ama should I be writing down? Go tell me in the comment section, and hope you've enjoyed this video, and thank you so much for supporting me. Those who have been watching my videos, honestly I don't take it for granted. And go subscribe kama umekuwa ukiwatch na uja subscribe, go subscribe. And guys, we see you in the next one. I love you so much. And you can also tell me what you want me to cook in the next video. Nitakuwa nawapikia, mkiniambia tu nataka sausage, nataka burger, nataka chicken, everything, I will be doing it for you guys. So go tell me in the comment section whatever you want me to cook, and I will do it. Yeah, and without further ado, guys, let me leave you, and we see you in the next one. I love you so much, and bye.